علي قحطان سد المايك لو سمحت. Fair is foul and foul is fair. Hover through the fog and filthy exit. دكتور، أعتقد إن من خلال ماكبث إنه هو حصل شيء الجميل من خلال فعل القبيح. من كتاب الملك الله حصل الحكم. وبعد ما قتل الملك فاطمة لا لا تستعجلين. بس إنه ساحرات. لا تسبقين للحدث. نو بعد ما يعني كل شيء ما سوى مكبث الرجال بعده اصلا هسه هو من علية القوم بالحقيقة. مكبث هسه محسود على شجاعته وبطولته وانواط الشجاعة وكذا. Now keep this in mind. It's a play about ambiguity. When you can't see the truth until it is too late. You can't recognize and realize things until it is too late. So even the audience are not able to be read and recognize things at the first glance. Not only the characters. يعني غموض يعني شيء من fair is foul and foul is fair. قبل شوي when the battle is lost and gone. Now Shakespeare is raising a very kind of different and difficult theme at the first scene. Ambiguity. Write down this word. Ambiguity. What does that mean? To be ambiguous? To be indirect? To be unclear. To be unclear. Right, Haida. Very good. So, we don't see Macbeth until the third scene. That's over. That is the first scene. Shakespeare, please write down this. Shakespeare sets a very scary and terrible mood. تعرفون المود مو هذا يعني مزاج حلو، لا بأس أن تكون مزاج. بعد إلى كلمة أخرى ربما بكل نص الجو ربما بكل نص أدبي أكو مود. يعني هذا المقومات النص أكو مود. مرة المود يكون حزين، تقرأ لك قصيدة المود مالتها حزين، تقرأ لك قصيدة المود مالتها هجائي يعني عصبي زعلان اجريسيف. مرة اكو واحد يعني اجريسيف يكون مرة ساد، مرة هوفل مو مرة مناجاة وجدانية احنا يسموها بالشعر العربي الوجداني هالشكل. مرة جو مخيف وهالشكل. فشكسبير is trying to tell us or to actually let us feel a kind of scary and freaking out kind of mood. Scene 2. Now, before we start with scene 2, I would like to tell you a kind of story about the play. We are in Scotland, and Scotland is now running by a very great, mighty king. His name Duncan. But this king is an old man. And the country is at war. أكو حرب. تسمعوني مو طلاب؟ نعم. Very good. Very fine. So, there is a war, and all of a sudden كلهم ينتظرون الأخبار مالت الحرب، شنو من المنتصر، والجو يعني مشحون وغيره. But on the stage, the king and others and his attendants, and there is a bleeding soldier, captain,
ويدخل عليهم على المسرح منه واحد مجروح راجع من المعركة. طبعا جرحه قوي و even his guts coming out. So he is going to narrate the events which have happened over there. He tells the king and others that the Scottish army were about to lose. But two mighty warriors stepped down, namely Macbeth and his best friend Banquo. Now you need to write down these names, Macbeth and Banquo. Banquo is a very interesting character, although he's not playing much greater role, but it is in the background. قضية سياسية بعدين نتكلم بيها، يعني سياسة اسكتلندا وبريطانيا في ذاك الزمن. Now he tells the king and others that the Scottish army were about to lose until two great warriors stepped down. They fought together back to back. مو ذول بالسيف يقاتلون بالسيف، فظهر إلى ظهر حتى واحد يحمي الثاني. من هو ذولا؟ Macbeth and his best friend Banquo. And he tells a story about Macbeth. He says Macbeth, when he faced his enemy, he cut him out from the throat to the tummy. يعني شرح، وحتى بالمشهد يعني ما يطلع شكسبير، لكنه بعض الإنتاج يطلعون هذا المشهد من الحرب. مكبث يضرب الخصم بالسيف وكأنه يفتح بطنه، يعني أمعاء هالشكل، مشهد مقزز وكذا. For that the king is going to say something very interesting. He says, "Oh, brave, worthy gentleman, my cousin, worthy gentleman." Now this word gentleman, I actually have already discussed the word gentleman at that time. To be a gentleman is to be a great warrior, So the concept of gentleman has been changing through the time until this day. The concept of what is meant by gentleman in the Renaissance or at Shakespeare's time, to be a gentleman, you need to be a great warrior. You need to kill much more people. Do you follow? هذا معنى الجنتلمان. Now in the restoration، أنا حكيتها بالمحاضرة السابقة. In the restoration period, which is after Shakespeare, Jacobean, then the restoration. In the restoration period، إن شاء الله درسوها بالثالث. To be a gentleman is to have a lot of girlfriends. That is, to have a lot of girls in your life. Then in the Victorian time, 1800, to be a gentleman is to have a lot of money. That's it. Then in the modernist, to be a gentleman, you have to respect a woman. Then in our time، بعد ما أدري أنا هسه شنو زمننا، gentleman صعبة تعريفها. So for that, King Duncan is going to tell, "Oh, cousin, my cousin, brave, worthy gentleman." So then he says, we have won because of Macbeth. Then the king, while he is on the stage, gives or awarded Macbeth a new title، يرفعه. طبعا مكبث ما يدري، بالجبهة. تمام، بالجبهة. So please write down these notes. Act 1, Scene 2,
Act 1, Scene 2. We come to know that Scotland is at war. And because of Macbeth and his best friend Banquo, the Scottish army has won the war. Has won the war. Number 2. Macbeth was awarded a new title as a great leader بين قوسين Thane of Cawdor. Thane of Cawdor بعدين تلقاها إذا ما تعرف تكتبها تلقاها موجودة بالنص. Thane of يعني حتى لو تكتب spelling mistake هسه بعدين تتعلمها. Thane of Cawdor. Now the word Thane just mean a soldier. يعني شلون مثلا آمر المنطقة الفلانية هشكي أو محافظ كذا هش. فحاليا هو انتبه ويا هاي مهمة شوية. Macbeth is right now Thane of Glamis اللي هو أقل شوية من كودر. وهو بالحرب وسمعوا بأخباره وكذا الملك اكتشف انه ثين اوف كودر الموجود خائن فراح يقتل هذا يعدمه وينطي منصبه الى مكبث. طبعا مكبث ما يدري بهاي الاخبار. خلينا نشوف شلون راح يدري. يس. yeah, Act 1 Scene 2. كم ينتظرون الاخبار مو in the wilderness. Alarm within enter King Duncan, Malcolm, his son, Donald Bain, Lennox, with attendant meeting a bleeding captain. يرجع لهم هذا على الفرس على الخيله وينزف. And now he's on the stage. Donald Bain. What a bloody man is that? He can report as seen by his plight of the revolt the newest state. He can tell us. Right? Because he's coming from the war, from the battlefield, he can tell us the news. Malcolm. This is the sergeant who, like a good and hardy soldier, fought against my captivity. Hey, welcome يعني طريقة بالتالي. Say to the king the knowledge of the broil, as thou did leave it. Tell us the much more information about the battlefield, because you have been there. Doubtful as stewed. This is the first thing. Doubtful as stewed. We were about to lose, which means as two Sven swimmers that do cling together, coke their art. Now, MacDonald is the traitor. He is the traitor. Thane of Cawdor اللي راح الملك ياخذ منصبه ينطيه إلى مكبث. Worthy to be rebel for that. The multiplying villains of the nation the swarm upon him from the western isles of currents
Yeah. On his damned core smiling, showed like a rebel war, but all is too weak. All is too weak for brave Macbeth. Well, he deserves that name. طبعا هو قوي يحكي مجروح وكذا. Disdaining fortune with his brandished steel. He's now this is a kind of metaphor to the sword. يتكلم عن سيف مكبث. Which is smoked with the blood execution like Valar Menon carved out his passage till he faced the slave, which he never shook hands nor bade farewell to him till الناس بعدها جاي تقعد هسه. Yes. Till he unseamed him from the nave to the chops. From the nave مو من المنتصف to the chops, and fixed his head upon the battlements, upon our battlements. فتح بطنه وجاب راسه قطعه وخلاه وين؟ على الرمح. Duncan, oh valiant cousin, worthy gentleman. Now theme of gentleman. What is meant by a gentleman? How to be a gentleman at that time? Obviously, Shakespeare is telling us that he is living in a different time, the time when to be a great warrior is to be a gentleman. Yeah. As once the sun against his reflection, shipwrecking storms and direful thunders break, so from that spring, once comfort seemed to come, discomfort swells. Mark, King of Scotland, Mark, which means, right? No sooner justice had, with valor armed, compelled these skipping currents to trust their heels, but that now move on to the king. He says, dismayed, this our captains Macbeth and Banquo? Yes, he says. Yes, sir. As the sparrows eagles, مثل ما قاتل هذا العصفور الصغير ويا منو؟ ويا الصقر. Or the lion. If I say so, I must report they were as cannons overcharged with double cracks. They doubly redouble stoke upon the fowl, except they meant to bathe in reeking wounds. Now move on to the king, what he says. So well thy words become thee as the wands, they smoke of honor worth. Go get him sergeant. Go get him surgeons. Now enter Ross and August. Now highlight the word Ross or the name Ross. Ross is a kind of messenger, but whenever he comes, he is going to tell a very interesting or important news. Ross is always telling a very important news in this play. Who comes here? The worthy Thane of Ross. Yeah, who is going to read? Fatma Ja'far. Yes, doctor. Yes, please. Nicholas. What his looks through his eyes, so should he look that seems to speak things strange? Ross, God save the king. Duncan, whence camest thou, worthy Thane? Ross, from five great king. From five. Now this is the place. This is where the war is. Great king, yeah, from five. Yeah, yes. From five great king, where the Norwegian float the sky and found our people called Norway himself with trouble numbers, assisted by the most disloyal traitor. Now, just 1 second, Fatma. Guys, what does that mean? The word traitor. خائن. شنو يعني خائن؟ خائن يعني خائن شنو يعني صحيح هي خائن، بس خلي
خلينا نعرف ابعادها يعني. خائن بس شلون تكون خيانة شنو مثلا؟ بري الخائن يعني هو الإنسان اللي ينطيك حشاية أو يكون على فد حشاية أو فد عهد معين بعدين يخلف هذا العهد أو يعني ما يكون قد حشايته. مو قد حجايته. اوكي هذا خائن. زين الانجليزيه لها مفردات، عفوا لها مرادفات. هسه احنا نستغرب يعني اكو تريشر واكو بتريا واكو ديسيفر اكو هالشكل. deceptor. deceptor from deceive and deception. Okay, fine. So why they use the word traitor? Because this is a kind of word much attached or associated with politics. سياسية. هاي المفردة سياسية. To be a traitor means to sell out your own country. دي فلا. To be a traitor means to sell out your own country. تبيع بلدك. So how many traitors do we have in our country right now? Numerous. A lot. Right? A lot. Really a lot. A lot of. Yeah. So هاي المفردة لها خصوصية. Now, again, please write down these words. It is a play about traitors, about deception, about disloyalty. It's a play about power. It's a play about politics. It's a play about fair is foul and foul is fair. Hover through the fog and filthy. Yes, Fatima Ja'far. Yes, doctor. Assisted by the most disloyal traitor, the Thane of Kodo began dismal. Now this is the Thane. The Thane of Kodo. Assisted the Norwegian or the Norwegian army is coming, assisted by the most disloyal traitor. اكو خائن لهم، مو اكو لهم علاش. هذا الجيش من اجى يحارب اللي هو منو؟ the Thane of Kodo. هذا اللي راح يعدمونه وياخذون منصبه ينطوه المكبث. يعني كلش عالي هذا المنصب، كلش عالي. Yes, began a dismal conflict, confronted him with comparison point against point. You have jumped. You missed one line. It's okay. You've missed one line. This is a very beautiful metaphor. Till the bridegroom. Very nice. Very nice metaphor for Macbeth. He means Macbeth. Now this is a classical mythology, a classical reference. Yes. Confronted him with self-composition, point against point, rebels arm against arm, covering his lavish spirit, and conclude the victory fall on us. To conclude, thank you. To conclude, the victory fell on us. Great happiness. That's now. Said no, the Norway Kings. That's now. Listen to Duncan. Last, no more that Thane of Kodo shall deceive our bosom and trust. Go pronounce his present death. And now highlight. Please do highlight. Go pronounce his present death and with his former title agree to Macbeth. خلاص. روح اعلن موته وانطي منصب المن to Macbeth, right? With his former title, agree to Macbeth. I will see it done. What he has lost, noble Macbeth has won.
اللي هذا فقد الخائن، هذا اللي خسره اللي هو منصبه وكذا، راح ننطيه المكبث. Now be careful of that. Every year I used to, when I teach my students, I used to tell them a very beautiful sentence I really like, and I can see this sentence very, very, very associated to Macbeth as a play, as a story, as a tragedy. Write it down, please write down. He got. عفوا دكتور، بس بأي صفحة جاي تقرأ؟ بعدنا المشهد الثاني يعني بصفحة 7 صحيح؟ يعني صفحة 9. ما ادري، نسختي تختلف يعني نسختي اللاين تختلف. اللي تحكي عنه يعني دورت عليه ما لقيته، فعبالي إنه عبالنا صفحة أو هيك شيء. كلش مهم هذا. يعني نهاية المشهد الثاني، تمام دكتور. دنكن اي write down this. He got what he wanted, but he lost what he had. He got what he wanted, but he lost what he had. That's a very interesting line. Very, very interesting, because really we are going to meet Macbeth. Macbeth wants to be a king. He will be a king, but he will lose so many things at the same time. So one of them, obviously, his own life, right? He got what he wanted, but he lost what he had. Scene 3. Here, again, we are going to meet with the 3 witches. Now, please write down. Act 1, Scene 3, sorry. Act 1, Scene 3. Number 1. We're going to meet the 3 witches again. Two, for the first time, we meet Macbeth, our protagonist. وخلي بالك قضية، انتم جاي تكتبون مو طلاب لو بالبطانيات؟ نعم دكتور. لا كتير أكيد دكتور، يعني أنت يكون الحضور. Very good. Yeah, ممتاز. For the first time we are going to meet Macbeth. This is number 1. Number 2. خلي ببالك عند شكسبير، انتبه إلى أن تشوف هسه خلصنا مشهد ومشهد ثاني، وبالثالث راح ننتقل مكبث اللي هو our protagonist. النص باسمه. خلي في بالك وانتبه إلى أول جملة يتكلمها البطل الشكسبيري في كل مسرحياته، وخاصة التراجيديز. انتبه إلى أول كلمة لما يصعد البطل على الستيج ويتكلم. انتبه إلى أول جملة شنو يقولها، مهمة جدا. راح تضرب عندنا. شوف وين، خلينا نشوف. Number 2, we are going to meet Macbeth. 3, the witches are going to tell Macbeth and Banquo three prophecies each. 3 prophecies. نبوءات. كل واحد راح ينطلنا 3 نبوءات. كل واحد راح ياخذ 3 نبوءات. دكتور شو تكتب آخر كلمة؟ Prophecy PROPH تمام. PROPHEY I prophecy.
وحتى تكون prophecies، حتى تكون prophecies بعد السي تخلين اي مو اي اس. نعم دكتور. Yes, doctor. Very good. Yeah, very good. Now, for Macbeth, number 1, Thane of Glamis اللي هو منصبه الحالي. They welcome him as a Thane of Glamis. Number 2, Thane of Corda. Number 3, King of Scotland. من هنا تبدي المأساة، ومن هناك ساحرات، ومن هناك ليدي مكبث يساعده الله مو عن النسوان. يس، ثين اوف جلامس، ثين اوف كودا، اللي هو ما يدري بهذا المنصب، وفجأة يتحقق، يجي واحد يقول له على الخير اعطوك منصب جديد رفعوك. اذا صدقت النبوءة الأولى، صدقت الأولى، صدقت الثانية، بقت منه to be a king. انتم وياي مو طلاب؟ نعم Yes, دكتور. doctor. Yes, sir. Very good. Yes. Thane of Glamis, Thane of Corda, and King of Scotland. طبعا ينصدم. Very good. ينصدم. شنو King of، شنو Thane of Corda؟ يقول للساحرات Thane of Corda is living. He's a great man. طبعا ما يدري بيطلع خائن ولزمه. وشلون يعني شلون من الممكن ان يكون ملك؟ يعني ما ممكن ان يكون ملك. الملك منتخب. حتى مثلا واحد يأمل ان يكون ملك ولا هو ابن ملك. To be a king you have to be a son of a king, right? Or to kill a king. اذا عنده وين يذهب؟ الى الخيار ثاني. المطروح. ممكن صح. هذا النبوءات خلوهن كتبوهن على جهة مهمات جدا، لانه راح يجي بغير اكت نبوءات اخرى. To Banquo they are going to tell 3 different prophecies, also fairest foul and foulest fair. You're not going to be happier. Sorry, you're not going to be happy as much as Macbeth, but you are going to be happier. You're not going to be as great as Macbeth, but you are going to be greater. ما معقولة. والثالثة والأهم اللي هي you're not going to be a king, but your son will be a king of the future. ومن هنا يعني أهمية بانكو سياسيا في النص، لأنه اسكتلندا والسلالة وكذا. بعدين إن شاء الله كل واحد يستلم 3. Actually at the beginning they tell Macbeth his own prophecies, and Banquo is sitting, hey tell me what I'm going to be. مو بس هو تقول له مستقبله، احكوا لي شنو أنا. So you're not going to be happier. You're not going to be happy as Macbeth, but you are going to be happier. That's number 1. يعني it's a play of paradox. تعرفون البارادوكس مو؟ It's a play about paradox. متعاكسات متعامدة. بالضبط. Of that, you're not going to be a great as Macbeth, but you are going to be a greater than Macbeth. That is not possible. You're not going to be a king, but your generation is going to be kings. Then مكبث يصيح عليهن، طبعا يصير عصبي وكذا، يريد بعد معلومات لانه يتحرك بداخله هذا الايجو ماكو ويختفن. They vanished. All of a sudden Ross in between، وفجأة يجي روس يقول له مبروك اجاك منصب. طبعا هذا قبل شوية منهم الساحرة قالت له بيمون، تبقى بس وحده. And this is the beginning of Macbeth's psychological tension, Macbeth's psychological torture. Keep this in mind. Shakespeare
Shakespeare loves to let his own audience knows what his character is thinking of. That's a very interesting thing about Shakespearean play or Shakespearean tragedies. Shakespearean genius actually, sorry. يعني شكسبير أول كاتب دخل إلى عقل الشخصية وطلع الكلام عن طريقين. الأول هو الأسايد والثاني هو السولولوكوي. السولولوكوي أهم بكثير. عنهم دولة بالتراجيدي هو السولولوكوي بالتراجيدي. معرفينهن لو نعرفهن من جديد؟ نعرفهن دكتور. لا ما نذكر. هلا ممتاز. ما تذكرونهن. Okay. Both aside and soliloquy where when the character speaks out to the audience. بالحالتين هو الشخصية على الستيج ويتكلم إلى الجمهور. الفرق شنو؟ The aside when the character is on the stage and some other characters beside but they pretend not to hear him. هاي طريقة يعني طريقة بطرح الأفكار. فهو يتكلم بصوت عالي طبعا بس الموجودين يعني يظاهرون أنه ما جاي يسمعون فيكون الكلام من الشخصية إلى الجمهور. السولولوكوي أهم وأجمل وأعمق بالتراجيدي. Why? Because the character is going to be alone on the stage and he speaks directly to the audience. It's a kind of خلينا نسميه مناجاة يعني. No? It's always touching. It is always psychological tension. It is always something very, very concerning to the human soul. So this is the soliloquy, very important. And in Macbeth, we are going to meet a lot of soliloquies, which are really, really interesting. Now, Ross comes to tell Macbeth that you are awarded a new title, which is the Thane of Cawdor, because Thane of Cawdor being caught as a traitor, and now you are the Thane of Cawdor. So Macbeth starts his own way of thinking alone. He starts to speak aside because Shakespeare, again, I'm repeating the same thing. Shakespeare loves to his audience to know what his own character's thinking of. يعني أنت قاعد بالجمهور ويدخلك إلى عقل الشخصية بهالطريقة. بس أما بالسولولوكوي أو بالأسايد. تبدي معاناة مكبث بهاي اللحظة وبالمشهد اللي بعده يدز رسالة لليدي مكبث. وقلت لكم ومن يتلقاها منا الساحرات ومنا ليدي مكبث. يس. خلينا نشوف. هسه أريد أكثر من شخصية. هواي بيكم يحبون يقرون أعتقد مو؟ هسه أريد 3 ساحرات. أريد 3 ساحرات. منو بيكم؟ أنا ساحرة يس دكتور. يس سر. مريم شنو؟ مريم مدحت. مريم شنو؟ مريم مدحت. مريم مدحت. أتذكر اسمك تقرين صح. نعم مريم مدحت. وحيدر عامر مو؟ حيدر عامر حسن. 4. نعم. وبعد من يقرأ لنا؟ May I sir? يس أضواء باسم. هسه هذول 3 ساحرات راح يتكلمون. وبعدها راح يجينا مكبث وبامريد شخصيتين خلي يحضرون أرواحهم إلى مكبث وبانكول حتى يكون الحوار. أنا أتمنى بالقاعة يعني. على العموم خلينا نحاول بيكت إن شاء الله نجيب فد شيء بسيط. Yes. Which number 1 اللي هي منو ياخذ الدور؟ Number 1 me. Yes. Where hast thou been, sister? مريم. Yes sir. Which number 2? Killing your swings.
killing swine. نعم. بالمناسبة بعدين راح تشوف انه ذولا يجمعون يعني سن مال ذيب وعقروقة وما ادري شنو وعظم مال ميت بنفس الطريقة اللي يعني هذا الكالتشرال ماكو هذا الموروث الثقافي نفسه بكل الشعوب جاي يجمع الغراض على مود يسوون سحوره. طيب يس أضواء which number 3 Sister, where to? A sailor's wife had chestnuts in her lap, and munched and munched and munched. Give me, quoth one, aroint thee which. The rump-fed Ryan cries, her husband's to Aleppo's gone, master's o' the tiger, but in a sieve I thither sail, and like a rat without a tail, I'll do, and I'll do. Very good. Yes, Mariam. I'll give thee a wind. The art's kind. حيدر. أضواء. And I another. I myself have all the other, and very ports they blow, and all the quarters that they know. I'll the shipman's card, and I'll drain him as dry as hay. Sleep shall neither night nor day hang upon the penthouse lid. He shall live a man forbid. Where he sees nights 9 times 9, shall he dwindle, peak and pine. Through his bark cannot be lost, yet it shall be a tempest toast. Look what I have. Show me. Here I have a pilot's thumb, wrecked as homewards he did come. A drum, No, Macbeth come. I think yeah, that's fine. That's very nice. Very good. Yeah. Yes. A drum, Macbeth doth come. All that we were sisters hand in hand, vouchers of the sea and land. So yeah, Thus they do go all about. hand in hand. The weird sisters hand in hand, bosters for the sea and land. Yeah. And this do go about, a track to thin and a track to mine, and a track again to make up a 9. Peace the germs wound down. The champ. Very nice. Enter Macbeth and Banquo. Thank you so much for 3 of you. Now we need 3. So stay with us. أنتم الثلاثة ابقوا ويانا. نريد مكبث وبانكو. منو راح ياخذ دور مكبث؟ Can I Dr. Macbeth? Can I بانكو؟ حسن شنو؟ حسن كاظم. حسن شنو؟ حسن كاظم. عربي مو؟ أماني؟ نعم دكتور. تمام. حسن كاظم. Yes please. Now انتبه إذا تذكرون قلت لكم انتبهوا إلى أول مفردة أو أول جملة يصعد بها our protagonist on the stage. The protagonist. He says, so foul and fair day I have not seen. هذا المن يرجع. Who can tell us? يرجع إلى بداية الفصل من الساحرات 3 يقول fall is fair and fair as fall. Very good. No. Very good. So foul and fair a day I have not seen. Yes, Hassan. Hassan Macbeth, please start. Macbeth. So foul and fair a day I have not seen. Yes. How far is it cold to forests? What are these, so withered and so wild, in their utter, they that look not like the inhabitant of the earth, and yet are on it. Just one second. I'd seen the 3 witches sitting. Yeah, I'd seen the 3 witches. Macbeth is really jumped. She goes, what are these, so withered and so wild in their archer, that look not like the inhabitants of the earth. يقول شنو هالمخلوقات اللي جاي يشوف. And yet are on it.
شكلهم مو من الأرض بس هم على الأرض. live you or are you oats that man. Yes, sorry, yes, Aman. Live you, or are you old that man may question? You seem to understand me. Uh, by each at once her choppy finger lying upon her skinny lips. You should be woman, and yet your beards forbid me to to interpret that you are so. Yeah, yeah. Thank you, Macbeth. Amani. Just I would like to yeah, just 1 second, Hassan. I would like to tell you something about this. I can tell you women except for your beard. يقول أنا شكلكم نسوان أشوفهن بس شو عندكم لحاية. Right now, this is a very interesting thing because at that time, the European societies, the European nations were really superstitious people who believed in magic violently. يعني ناس أهل خرافة بشكل فظيع في ذاك الزمن. هسه مكبث شو يقول how foul and fair a day I have not seen. At that time the weather is really associated with the fate of people. يعني يعتقدون اذا غيمت اكو شيء مو زين راح يصير، اذا مطرت كذا، اذا صارت ضربه هيك. فاعتقادات. اما بالسحر هذا جانب خاص يعني. وطبعا سووا حمله في ذاك الزمن على السحرة قتلوا حدود 6000 يعني بس بريطانيا والمجاورة لها 6000 أو 7000 ساحر وساحرة. زين، سووا حملة يعني من الكنيسة وانطلقت اعتقاد فظيع. ف what Manquo says, he says you should be women and yet your beards forbid me to interpret that you are so. شكل كان النساء لكن شو الحياة عندكم. يس حسن. Yes, doctor. Speak if you can. What can are you? All hail What are Macbeth, you? hail Yes. to thee, Thane of Glamis. Yes, Hassan. Thank you. Number one. Oh, hail, which means welcome, Macbeth. Macbeth, hail thee, which means hail you. Thane of Glamis. Number two. All hail Macbeth, hail to Mariam. the Thane of Cawdor. All hail Macbeth, All that hail shall Macbeth. be king hereafter. Thane of Cawdor. Number three. All hail Very good. Macbeth, that shall be Hereafter. king hereafter. Now all. Yeah. Good. Hereafter. That's good. Thank you so much. هاي الثلاث نبوءات سجلها يمك، اشرها هايلايت. يس بانكو اماني. Good sir, why do you start and seem to fear things that do sound so fair? Witches, in the name of truth, are you fantastical, fair. or that indeed, which overwhelmingly you show, my noble partner? You greet with present grace and great prediction of noble having and of loyal hope, that he seem rabbit with all to me you speak not. If you can look into the seed of time, and say which grain will grow and which will not, speak then to me, who neither beg nor To me. fear. To me, who neither beg Yes. nor fear your favors nor your hate. Hail. Very good. Very good. Very good. Just 1 second, Haida. Banquo is a kind of talking to them very roughly, and he says, if you know the seed of time, if you know the future, tell me my own future. Tell me if you can. بس مثبت يعني، واذا تعرفون خو قولوا لي شنو انا راح اصير. Yes, three witches. Hail. Hail. And hail.
lesser than Macbeth, and greater, not so happy, This yet is much number one. happier. Oh, sorry. No, and yeah, it's okay. Number one, lesser than Macbeth and greater. Number two, not Number so two. happy, much happier. Three. Not so happy, much Thou happier. shalt gate kings, thou be none, so all hail, Macbeth and Banquo. Yes. Banquo and Macbeth, all hail. Stay, you imperfect, speak still me more. By Cyril death, I know I am then of Glamis. Yeah, But how this is of Bison Condor? Niles' death. Yeah, just 1 second حسن. Bison Niles' death I know I am Thane of Glamis. هاي المعلومة أدري طبعا هنا يحلف بروح جده مو يحلف بروح فلان بهالشكل. So yes حسن يقول لهم أنا أعرف Thane of Glamis. إيش جاب كودر بالنص؟ Yes. But how of Cawdor? They then of Cawdor lives and prosper, a gentleman, and to be king stand, not without the prospect of belief, no more than to be Cawdor, say from whence you owe. Say. Yeah. Oh, this strange intelligence, or wide open is placed it, helps you stop our way, with the such prophetic greeting speak, I charge you. طبعا هنا مكبث يصير عصبي كلش يعني يصيح speak I charge you which is vanished اختفت. The earth, You follow? عندكم Follow, yeah. sir. Yes Amani sorry yes Banco yeah. the earth has bubbles, as the water has, and these are of them. Whither are they vanished? vanished يقول شنو هاي معقوله يعني الارض هم بيها فقاعات مثل ما بالماء وهاي اختفت يعني شايف الفقاعه من تختفي بالمياه. Yes Banco sorry Macbeth. Into the air, what are seen to corporal, melted as breath into the wind world they had stayed. Were such a things here as we do speak about, or have we eaten on the insane root that takes the reason prisoner? Your children shall be Shall be kings. kings. شوف Macbeth just 1 second. At the beginning Macbeth saying something شلون يحكي حكايه يريد يحكي المقابل ماكو قال له مبروك جهالك راح يصيرون ملوك مو يريد يخلي بانكو. This is a very interesting psychological moment for Macbeth. He says your children shall be kings. Yes Banco. Who shall be king? You shall be king. راد يسمع هاي الحكايه. You follow? راد يسمع هاي الحكايه حتى يسولف بيها. Yes. And then of Cardo too, went into not so. To the self same tone and words. Who is here? Enter روس وفجأة يدخل روس هذا أنقص. Now again whenever Ross comes on the stage he's going to tell a very important news. منو ياخذ روس؟ ومنو بيكم ياخذ روس؟ The new reader. Yes زينب مؤيد. Yes. Right? Just 1 second. زينب مؤيد. Yes زينب. The king had happily received Macbeth, the news of the success, and when he reads the personal venture in the rebels' fight, his wonders and his praise do content. We should be time or his silence with that, in viewing over the rest of the self-same day. He finds thee in the Stoat-Norrön Day. ranks, nothing feared of what the self doesn't make. Strange image of death, as thick as hell, ramples with boast, and everyone did bear the praises in his kingdom great defence, and bowed them down before him. Very nice, very nice. He says, Macbeth, your news has arrived in the kingdom,
and people are praising you madly. And we have known everything about your own bravery, how bravely you've been fighting. Angus, I will be Angus because a few words he's going to say. We are sent to give thee from our royal master thanks only to help thee into his sight, not pay thee. احنا مجرد اجينا شنو؟ نسلم عليك ونشكرك وبعدين هناك تستلم Yes, Ross. And for an earnest of the greater honor, he bade me from him call thee Thane of Cawdor, in which Very addition good. head of Yeah. What Yes, can sorry. the devil? Just one second. And for an earnest of a greater honor to bade me from him call the Thane of Cawdor. This is a very interesting moment in his life. هنا حياة مكبث تبدي ماكو اهتزاز حقيقي. Most worthy Thane, he says, in which addition hail most worthy Thane, for it is thine, your own title. انتبه الى مكبث، عفوا بانكو يفز، يعني يقول له معقول هذا أنا يحكي عن صدق؟ يعني قبل شويه قال له انه راح يصير هالشكل. يس بانكو، مستر بانكو. What? Can the devil speak true? Can the devil speak truth? Yes. The Thane of Cawdor lives. Why do they dress me in post robes? Port robes. Yeah. Angus, who was the Thane, lives yet, which he deserves to lose. Sorry, but under heavy judgment bears that life which he dares to lose, whether he was combined with those of Norway, which means we have discovered that he's a traitor. He is now a traitor. Or did line the rebel, which hidden help and advantage, or that with both he loved in his country worked, I know not, but treason, highlight the word treason, confessed and proved, have overthrown him. Treason have overthrown him. Yes. Macbeth. Now, just one. Hassan, just 1 second. Aside. Thank you for saying that word. Aside. مكبث راح يحكي ويروح. بالحقيقة يحكي للجمهور، لكن هذا الكلام الموجودين ما راح يسمعونه. يعني بدأ يلعب براس الموضوع. شو يقول؟ glance and Thane of Cawdor. The greatest is behind. شنو هي الجريتست؟ Angus. شنو هي؟ just 1 second. شنو هي الجريتست؟ شنو يقصد؟ أكثر روعة. To be king. Thank you زينب. To be king. يقول ما شاء الله. glance أنا أصلا صحيح. glance قال للساحرات. Thane of Cawdor. صرت Thane of Cawdor. Now 2 or 2 down 1 to go. 2 تحققا بقت وحدة. The greatest is behind, which means to be a king. Yes, Macbeth. Yes. أعيدها من البداية حسن. Yeah, glams. Yes. Okay. Aside, Glimes and Thane of Cawdor. The greatest is behind. To Rose and Angus. Thanks for your pains. Just 1 second. Thank you حسن. هذا to Rose and Angus. يعني أول حكايات aside اللي حكاها Glass, Thane of Cawdor, the greatest behind. بعدين التفت اللي للصف. أنا نسيت أقول لكم إنه أعتقد حاكيها بالمقدمة أو بذاك الفصل. شكسبير من كتب هذا النص ما ينتظر أحد يقرأه، هيك يقضي الكتاب ويقرأ. شكسبير من كتاب النص حتى نشوف، مو مباوع. try to imagine, please try to activate your own imagination. That's a very important thing. فيحكي حكايات بينه وبين روحه وفجأة to Ross and Angus. Thanks for your pains. Yes, Hassan. To Panko. Do you not hope two children shall be kings, when you're those that gave the Thane of Cawdor me promised no less to them? Banquo. That trusted whom might yet enkindle you unto the crown.
beside the thane of Cawdor, but it's strange, and oftentimes to win us to our harm. The instrument of darkness tell us truth, win us with honest, trifle to betrayal, in deepest consequences. Cousins, Thank you. a word I pray you. Thank you so much. Highlight. Now highlight what did Banquo say. A very important words. He says, please do highlight, and we have a theme over here. He says, Banquo, that trusted home might yet incline you unto the crown beside the thane of Coda. But, highlight, but it is strange and oftentimes to win us to our harm, to win us to our harm, the instruments of darkness tell us truth. قال له دير بالك، حذره، دير بالك حتى تدمرنا. The instrument of darkness tell us truth. تقديم وتأخير. Now, to win us to our harm, the instruments of darkness tell us truth. Be careful of that. Win us with honest trifles to betrays in deepest consequences. In deepest consequence. If you, yes, مكبث. Again aside. انتبه. بدأ من اليوم، من هاي اللحظة مكبث بدأ يدخل أسايدات ويشغل الكويز. لأن الموضوع بالراس. Aside. Listen what he says. Yeah. Aside to truths are told, as happy prologues to the swelling art. Yeah. Of the imperial theme. Of the imperial theme. انتبه شنو two truths are told. إذن حقيقتين اثنين طلعا نبوءتين صدقا. As happy prologues to the swelling act of the imperial theme. بعدين هذا يحكي ويا روحه لأنه اسمه أسايد جانبا على جهة مو على صفحة خلينا نسميه. I thank you gentlemen. دخل أسايد بعدين. ما كنت خربط وضعه تخربط بعد. This supernatural celestine highlight. This soliloquy is very 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 important. وربما مثلا دنيا هاي يجوز يجيك بالامتحان ما ندري مو. Yes, very very important. This yes حسن Mr. Macbeth. Yes, tell us. To Rose and Angus. انت هسه راح تدخل بسولوكوي. دير بالك. Yes. Okay. To Rose and Angus, I thank you, gentlemen. Aside, a supernatural selecting cannot be ill, cannot be good. If ill, why hath to given to the earnest of the success? Common sign. And the truth? I am then of Coda. If you good, why do I yell to that suggestion? Those hard image doth unfix my hair and make sated her knock to my ribs against the use of nature. Present fears and less than horrible imaginings. My thought was murder, yet but fantastical shakes, so my single state of man, that function is impaired in summaries, and nothing is but what is not. Thank you so much. Yeah, this is a very important aside, very very important aside. He says this supernatural celestine يعني هم بعدهم واقفين يمه والموضوع براسه. Cannot be ill, cannot be good. Fair is foul and foul is fair. Do you follow the ambiguous way of presenting the text? This supernatural celestine cannot be ill, cannot be good. If ill, why has it given me earnest of success, commencing in truth? I am Thane of Coda. If good, why do I yield to that suggestion whose hurried image does unfix my ear? My ear يقول شعر راسي وقف مو and make my seated heart. هذا مكان هذا القلب seated هذا اللي الراكد ساكن مو شنو راح يصير بيه؟ knock at my ribs. يضرب وين؟ ribs بالضلوع.
against the use of nature. ايش بيه قلبه هيك يدق مو؟ The present fears are less than horrible imaginings. My thought, who is, Banco, yes, Mr. Banco. To Rose and Angus. Look how our partners rapped. Macbeth Yes. aside. Again, chance will aside have اليوم me أسايدات king. مكبث. Yeah. Macbeth aside. If chance will have me a king, why chance me crown me? Without my stir. Without my sir. Yeah. My stir. Yeah. هذا هم أسايد، هذا هم يحكي ويروح بهذا اللاين. يقول sorry. Yes, Banco. New honors come upon him, like our strange garments cleave not to their mold, but with the aid of use. Macbeth aside. Aside. Come what come way time and the hour runs through the roast day. Yeah, this is a very beautiful way of explaining his own psychological state. مكبث طقت روحه بعد من قد ما فار ماكو بالافكار. شو يقول؟ ايش ما يصير خي يصير، ايش ما يجي خلي يجي. Aside, he's talking to himself. Just concentrate over there. Come what come may, time and the hour runs through the roughest day. Right? Banquo, yes. Worthy Macbeth, we stay upon your leisure. Leisure, yeah, yes, Macbeth. Give me your favor. My dull brain was wrought with things forgetting. Kind gentlemen, your pains are registered. Just one second. Just one second. حسن sorry. انتبه إلى قضية سيكولوجية يعني شكسبير قبل 500 سنة معالجها. طبعا مكبث يبدي يكذب، يبدي يكذب مكبث. شو يقول؟ Give me your favor. My dull brain was wrought with things forgetting. قال له أنا نسيت شنو قال عن الساحرات. بالحقيقة هو بنفس اللحظة was thinking of the same thing, right? He was going through a site ويحكي بالساحرات ويحكي بفكرة الملك ويحكي بفكرة. فشي يقول له يعني أنا آسف أنت جاي تحكي بشغلات أنا نسيت الساحرات. Is that true? No, right? Now in psychology they said when you say that I don't like him or I don't want to think of that thing, you are really like it. You're really thinking of it. يعني من تقول أنا بعد من اليوم ما أفكر بفلان شيء، أنت بالحقيقة في قمة التفكير في هذا الشيء. أو من تقول أنا من اليوم بعد ما يعجبني فلان شيء، أنت في قمة الإعجاب بهذا. ليش؟ لأنه بنفس اللحظة اللي نطقت بيها يقول أنا هذا الشيء ما أريده، أنت أصلا لو ما هو ببالك ما حكيت. This is in psychology. So Macbeth says line number 150. Give me your favor. My dull brain was wrought with things forgetting. Kind gentlemen, your pains are registered. Thank you so much. سعيكم مشكور. Yes, Hassan. Where every day I turned, believe them or read them, let us toward the king to Banco. Think open what health chanced, and at more time, the interim having wide, it let us speak our free hearts each to other. Each to other. Yeah. Very gladly. Very gladly. Till then, enough. Come, friends, and they are moving towards the king. They are moving towards the king, and the scene is over. أعتقد اللي هنا اليوم كافي. أنا ما أريد أتقل عليكم لأنه حتى هذه الأسايد أريد شوي اليوم كبداية
اتمنى كل شيء واضح، يعني اتمنى قدرت اوصل الطريقه اللي ممكن نقرا بها النص. هسه قبل لا نتكلم اكثر بعد، خلي اشوف شنو عندكم من اسئله، شنو رايكم، شنو وضعكم، فهمتوا شيء، اكو شيء غامض، اكو شيء مو واضح، احكوا لي. منو عنده سؤال، منو عنده تعليق، منو عنده؟ ما أعتقد دكتور، واضحة هي ترى، أنت جاي توضحها أكثر. ممتاز. بعد سير. يس أضواء. دكتورة، أعتقد يعني لما ذكرت إنه بالحرب ربح وخسارة، هي نفسها when he got what he wanted, what he lost, what he had. What Is he that? had. That's beautiful. That's good. That's good. But this is this sentence is much more associated with Macbeth as a protagonist, as a man, as an individual. Macbeth wants to be a king. He has ambition. He has kind of، حتى لو نقول اندفع، دفع عن الساحرات ودفع حتى زوجته، مو Macbeth wanted to be a king, and he is going to be a king by killing the former king. Obviously, he got what he wanted, but he lost what he had. What did he lose? Macbeth lost everything. For the first time, he lost his own reputation. سمعته راحت. بعد, he lost his love, his true love. He was deeply in love with his wife. His wife is going to die. His wife is going to take out his own life, right? She will kill herself. Then he lost his own life, obviously. Macbeth will be killed at the end of the play. So he got what he wanted, لكن على حساب شنو? But he lost what he had. And he lost his friend. Banco. He lost. Thank you so much. Thank you so much. He lost his friend. Banco, his best friend. Yeah, right. Right. Sir, but So I this think is, he deserves to be a king because he, like you said, he's a gentleman. He killed his leader. I think he deserves to be king. That's my yeah, opinion. he deserves to be a king, but he is not the king. شوف فكرة الملك، أنا ببداية المحاضرة قلت لك الملك مو انتخاب، مو تصويت، مو انتخاب تقول فلان أريد يصير ملك. الملك دماء ملكية خاصة واعتقاد بها. هاي المسألة بها اعتقاد. أنا حكيت لكم يمكن واحدة من أفكار مكبث أنه الملك شاور بي، بس أنا هاي ما أريد أسولفها لأنه ربما مضحكة، لكن باعتقادهم والثيمة اللي وضعها شكسبير أنه هاي شارة. مو why? Because this is the holy blood they call it. ماكو دماء مقدسة، يحمل الدماء الملكية المقدسة. احنا من تأسيس الدولة العراقية رادوا يسوونها ملكية، راحوا جابوا لنا ملك من الأردن. مو الملوك احنا مو عراقيين. الملكية في زمنها مو عراقيين، جابوهم خطية من الأردن ونوكظهم العراقيين وكتلهم بالشوارع. زين وقوة عفوا يقول هاشميين. هاشميين جابوهم من الأردن، جابوهم نحن ما عندنا دماء ملكية. وهالشكل تصير مشكلة. بريطانيا يجيبوا لهم ملك من فرنسا لأنه يحمل دماء ملكية، يحكمهم فترة إلى أن يرتبون وضعهم وهالشكل. فالدماء الملكية هي دماء خاصة وتجري تجري تجري من لذلك تشوف هذا المسكين الزوجة وحده كلد، يعني مو ابتلى على عمره، ذبوه وطردوه، خاف تختلط الدماء وبعدين يكون. فهي دماء مختارة من الله، هذا الاعتقاد طبعا. يعني مو انتخاب وإنما اختارة.
ما ممكن أن واحد يكون ملك من كيفه إلا أن يكون ابن ملك أو يقتل ملك. مكبث راح على الخيار الموجود بالساحة، هو قتل الملك. ربما سلوكياته سلوك ملك، وشجاعته شجاعة ملك، وشخصيته وهي مكبث is a very great character in all of Shakespearean plays. يعني شخصية ما لها مثيل كاريزما، لكن هو من how can you balance this being a very good and being a true villain؟ يعني villain بكاريزما. يعني احنا متعودين على، وهذا بحث خاص، انه هو الفيلن الشرير الحقير الكذا الدنيء هو دائما ما عنده الكاريزما، هاي الهيبه والشخصيه ماكو شخصيه من تنظر له هو يفتح القلب، تنظر له تقول انه انا هذا شايفه انا، يعني بدك تباوع على هالشكل. مكبث من هذا النوع اللي يمتلك الكاريزما ويمتلك الهيبه لكن فجاه طلع فيلن، مو فيلن مثل فاستس نفس الحاله، طبيب وفي ذاك الزمن وقارئ وعظيم، وبالتالي باع روحه للشيطان وتعاقد ويا الشيطان. ف مكبث might be a man of a king behavior, but he has no right to be a king. Naturally, he has no right to be a king. Thank you حسن. Thank you أنا Dad. أحب الأسئلة. أنا Yes, أحب sir. الأسئلة، أتمنى تسألون. Yes مريم. Sir, يعني Shakespeare is trying to explain the nature of a human to gain a position, whatever the person he or she lost. Very good. Thank you. Good. Now, later on, we are going to discuss. Thank you, Mariam. We are going to discuss a very, in a brief, actually, one of the most famous treatises in politics, in the title of The Prince, written by an Italian man, his name Machiavelli. اكو كتاب اسمه The Prince، الأمير، مترجم للعربية. هذا كتبه واحد إيطالي اسمه ميكافيلي، كتبه في زمن النهضة، يعني قبل شكسبير، بداية النهضة 1300 شكل، شكسبير 1600 يكتب. ف يتكلم به عن الشخصية السياسية. حكينا به احنا يمكن المحاضرة السابقة. حكينا دكتور وانت علقت عليهم. بالضبط. ف نظرية، طبعا شكسبير قارئ ذا برنس في زمانه، وبجنبه سياسية كبيرة من هذا الجانب، انه السؤال اللي سأله ميكافيلي is it better to be loved or to be feared؟ يعني منو الأفضل للإنسان، أن يكون محبوب أو يكون مخيف؟ يعني أنت الرعية مالتك، أنت أصدقائك، أنت محيطك، عائلتك، زوجتك، بناتك، أولادك، طلابك، أصدقائك، المحيط كله، هل من الأفضل أن يحبونك أو أن تكون أو يخافون منك؟ حتى خلينا نقول حتى يطيعونك أو حتى يحترمونك. فميكافيلي يسأل هذا السؤال: Is it better to be loved or to be feared؟ وهذا السؤال مفتوح على مر الأجيال، طبعا الإجابات مختلفة. أغلب الناس، أنا طلابي أغلبهم أتذكر يقولوا لي to be feared أفضل. أنا ما أريد أدخل بيه لأن ديك المرة هم ناقشنا. فاللي تكلمت بيه مريم هو هاي فكرة أنه بالقوة، أن تأخذ بالقوة. طبعا مو كل شيء نأخذ بالقوة، وحتى لو تاخذه بالقوة ما يستمر وياك، يعني ما ممكن شيء، يعني ما ممكن أن تاخذ بالقوة وبالسطوة ما راح يستمر وما راح ينجح لأنه راح ندخل بغير موضوع. Yes, thank you. I hope I have given you a satisfying answer. Yes, بعد سؤال؟ العفو دكتور. نعم ياسمين.
دكتور، ما تعرف مصدر نقدر من عنده نترجم يعني كم كلمة من كلمات شكسبير؟ يعني كلمات صراحة شوي صعبة، أو مثلا يعني المعنى مالته مو نفس ما معنى موجود بالترجمة الأصلية، مثلا أجنبية، مثلا كتاب أو موقع أو شيء المصدر تعتمد عليه حتى تترجم. يا ياسمين، ما كلمة تخليها بالجوجل ما تطلع. لا تروحين الدكشنري، لا تروحين للقواميس، ولا تروحين المصدر، ماكو كلمة تخليها بالجوجل ما يطلع معناها وتاريخها، واللي يمتى كانت باللاتينية، واللي يمتى تحولت بالإنجليزية، أو اللي يمتى أصلها ألمانية وإجت هالشكل. فأنا أفضل أن تروحين للجوجل مباشرة، بس تكتبين هاي أسهل طريقة وأسرع طريقة. يعني اعتمد عليها خلاص، تمام. يعني ما اعتمد على غير مصدر. نعم، اعتمد على جوجل وهو يفضل المشكلة. تمام دكتور، شكرا. يعني أنا مرات أروح لجوجل، أنا مرات كلمات ما موجودة بالقاموس أصلا، لأنه القواميس مو بها كل الكلمات، كثير من القواميس ما بها، تشوفين بها نقص. جوجل يحل المشكلة يعني. تمام نعم، دكتور، شكرا. أهلا وسهلا. بعد العفو دكتور، بالنسبة للدرجات يعني إمتى تنزل؟ ايش بيها الدرجة؟ الريتن دكتور. حقكم طبعا. حكينا بهالموضوع، المفروض هذا الاسبوع اعطيكم اياه، يعني المفروض يوم الاحد او قبل الاحد احنا عندنا كلاس، وباي وقت نقدر ندز. بس ما ادري شو قالوا، شوي تريث بالموضوع. دراستكم كامله انتم وزينه، يعني بيكم طلاب حلوين مجاوبين. دكتور اكو إدارة رسوب. الصالم قوم درجاتهم. هو ما يعني يجوز اداره اقتصاد مسددين، واكو طلاب ما مسددين، احنا هاي هم موضوع. دكتور ذولي يعني هم المسائل ايش علينا بيهم؟ انتم ما عندكم موازي، وعندكم ما ادري ايش يسمونه، ويسمونه استضافه واشكال، هي صارت ما شاء الله. احنا التعليم مو اي دكتور لا تطهم هم، احنا مبررين ما نعرف يعني. اسمائهم. انا ما عندي مانع، انا المفروض من زمان انطيهم يعني، وانا صححتهن ورقي، طبعتهن وهاي موجودات، طبعتهن سويتهم ما شاء الله زين، وصححتهم هيك تصحيح باليد مو الكتروني، ومن زمان صرت درجات وكل شيء كامل. بس قالوا ترى يا بنت مو بالهم شيء روما، وهل الموضوع من الرئاسه، من العماده، ما اعرف يعني حقيقه. ان شاء الله، ان شاء الله هاي الايام ان شاء الله باذن الله. بعد يلا ولكم ما نايم، بدي اروح انام. اسئله شنو عندكم بعد؟ That's all sir. دكتور خذ راحتك روح نام أحسن. خذ راحتك. Thank you لا دكتور. لا لا، سيلو اريد اسئلتكم. انا احب الاسئله، لانه السؤال من تساله الاجابه راح تكون موسعه، ادري بروحي. واذا انت واحد ما تعرف الاجابه، فانت سوي فضل على ايش قد عندنا هسه 65 طالب بالكلاس، فانت اذا تسال شجاع وراح تسوي فضل على كل الموجودين، لان راح يسمعون وربما يستفادون، وبالاكيد يعني التاكيد يستفادون. فاتمنى تكثرون من الاسئله، حضر اسئلتك بورقه وقلم واحرجني، اريدك تحرجني هالشكل. ذات اوكي؟ اسال. الله يحفظكم، شكرا للجميع. يلا في امان الله، اذا هيك في امان، نلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم ونكمل هذا الاكت، إن شاء الله. ان شاء الله. إن شاء الله دكتور. يلا الف سلام، تقبل الله الله مقدمك، في امان الله. الله يحفظك، شكرا لكم.